Assalamu alaikum, barka da ina so yin tutorial din yadda ake amfani da Linktree saboda na san kuna da WhatsApp, kuna da Instagram, kuna da wasu other places, musamman da WhatsApp. Ki sa WhatsApp da WhatsApp catalog link ɗinki, kuma a TikTok ba zai baki dama ba. Ga yanda zaki ki saka Linktree, zaki je gurin wannan Google din sai ki sa Linktree, gashi nan Linktree login, gashi nan ma a nan gurin. So sai ki login ko sign up. In baki da shi sai ki sign up. Bari mu sa misali zaki sign up ne, zaki ce continue with Google. In kina da Google sai nasu kowa yana da Gmail, so bari in amfani da wanda ba amfani da shi ba. Misali wannan Gmail din za amfani da shi, Ummi TikTok coach din nan. Sai ki danna continue. Okay, ki danna continue, zaki saka username ɗinki, misali sunan, preferably dai sunan business ɗinki. Misali na zan saka Ummi TikTok coach, kamar na taɓa wannan ko. So if it's available zai nuna miki it's available, sai ki danna continue. Ki sa sunan da aka fi sanin ki da shi saboda aka ganewa. Sai ki danna continue. So kika danna continue, zaki dauka business ne ke, tunda ke business zaki ce business, continue. Amma personal ne duka. So wannan 7 days for free, just keep it. You are not after the pro version, you are after the wannan starter free version. Sai ki danna get started with the free ko, get started. So zaki zaba yanda kike so yayi. Simple one din shine wannan na Lexi din nan. It's very simple, kuma yana na a wannan. Sai ki je which platform are you on? Misali kina Instagram, WhatsApp, already TikTok dama yana na aiko. In kina da YouTube ma ko Facebook sai ki danna. Idan akwai Snapchat ma ko X, wanda da ke da shi, misali ni zan zaɓi wannan guda uku, ke kuma sai ki zaɓi maybe da YouTube for example, sai ki danna continue. So me username ɗinki a what's it called, a Instagram, maybe nawa edit with Ummi misali. So wannan shine. Amma to be on the safe side, in zaki amfani da link misali zai dan fi nan gura ko link, zaki je kan wannan ɗinki Instagram, misali Instagram, sorry zan je quickly Instagram, login. Okay, ya login. So gudun wannan share profile din zaki je, sai ki danna copy link, sai ki koma nan, sai ki danna gashi nan kawai ki pasting is better. Ki saka wannan WhatsApp kuma zaki danna, sai kin canja na zuwa gashi nan kawai ki saka number ki na WhatsApp. Shi ma zaki saka link ɗinki, amma what for now let's use wannan. Shi ma Facebook the same thing, zaki je Facebook, misali zaki je Facebook, sai ki wadda yake da suna gurin nan, zaki ga link ɗinki na Facebook nan, copy profile link. Kin ga kin copy, sai ki koma nan ki paste. Sai nan shi ma username ɗinki na YouTube, gashi nan shi ma zaki koma YouTube. Where is my YouTube? Let's say YouTube ko, zan je nan gurin kan wannan ɗina. Where is it? View channel. Daga nan share, sai ki copy link. So zaki koma pasting ko. Sai in ma kina da wasu URL din additional wayewa, in baki da su kawai ki danna continue. Shikenan kin wannan. To yanzu zamu je mai paste din shi a wajen TikTok. Alright, display name TikTok coach. Zaki da rubuta shortcode I help businesses make money online misali. Sai ki danna, zaki iya rewriting with AI gashi nan, kuma yanzu help businesses thrive online, sai ki danna continue. So shikenan, build my link, add suggested link, Ummi Pinterest, wannan Pinterest ina ne. Just build my link, my yana looking good. So gashi nan continue. Kin gane, kawai zaki danna continue. So yanzu yayi. So Linktree 67% set up yayi. So abinda zaki shine zaki je gurin links din nan. Zaki iya designing fa ki canja abubuwan da baki so. Okay, I'm not after this one day. Yanzu what I'm after shine wannan sharing din. Gashi na Linktree ko, copy. Add profile image. Sai sun ce a sa wannan ko photo library. So the library ina is just so somehow. So let me use this picture. Save. This is okay. So now just go to this share, copy,
sai ki je koma gurin TikTok page ɗinki ko duk inda ke so lasa since you are doing with TikTok gurin profile kai nan profile ɗinki inda zaki yi nan editing ɗin nan ko gurin edit to gurin links ɗin nan anan zaki sa links kin ga gurin URL ɗin nan sai ki paste save to shikenan fa in kika dawo nan kika yi refreshing zaki ga link ɗin ga link 3 ɗin nan ko ya zo so duk wanda ya zo nan ya danna link ɗinki zaki ga zai kai shi gurin link 3 ɗinki kuma duk wani wannan ɗinki ma zai gani misali kin gani ga WhatsApp link ɗinki in mutum yana so ya danna ya ga WhatsApp ɗinki zai kai shi WhatsApp idan mutum yana so ya je Instagram ɗinki direct zai kai shi Instagram ɗinki idan mutum yana so ya je Facebook dai kin dai gane like Hausan